Thanks for joining our special live coverage of South Korea's 17th cabinet meeting of this year. In a moment, President Yoon Suk-yeol will be presiding over the first cabinet meeting since the ruling party's defeat in the country's general election last week. He will deliver a live message laying out how his administration will reform itself after the general election last week handed the opposition an unprecedented majority in parliament. He's expected to personally convey his remarks on the outcome of the election rather than hold a press conference or make a televised address to the nation. Last week, in a brief statement through his chief of staff, President Yoon vowed to reform his government's management of state affairs. It looks like the meeting is about to start. We'll come back right afterwards. 국무회의를 시작하겠습니다. Let us begin the cabinet meeting. 국무위원 여러분, Dear members of the 국정의 cabinet, 최우선은 the 첫째도 utmost 민생, priority 둘째도 of state 민생, affairs is first and 셋째도 foremost the 민생입니다. people's livelihood, second 어려운 people's 국민을 livelihood, and 돕고 thirdly the people's livelihood. 민생을 챙기는 것이 Helping people in 바로 need and 정부의 taking care 존재 of people's 이유입니다. livelihood is the reason 그런 for the 측면에서 government's existence. 이번 총선을 통해 And to 나타난 that 민심을 end, 우리 모두 the public sentiment 겸허하게 that was expressed through 받아들여야 this general election, 더 we 낮은 have to humbly 자세와 accept it. 유연한 태도로 We 보다 will 많이 communicate 소통하고 more and listen to the 저부터 public opinion, 민심을 경청하겠습니다. going lower and 취임 이후 more 지난 with a 2년 more 동안 flexible attitude. 국민만 Over the 바라보며 past 2 years 국익을 위한 길을 since taking 걸어왔지만 office, 국민의 we have 기대에 walked the path 미치지 of the 못했습니다. national interest. However, we did 올바른 not live up 국정의 to the 방향을 people's 잡고 이를 expectations. 실천하기 위해 With the right 최선을 direction of 다했음에도 national administrative 국민들께서 affairs, and we did 체감하실 our 만큼의 best. 변화를 Nevertheless, it was not enough to 모자랐다고 create a change 생각합니다. that the people could feel. 큰 틀에서 국민을 위한 정책이라고 In 하더라도 the bigger 세심한 framework, 영역에서 even though it is a policy 부족했다고 for the 생각합니다. people, we realized that 무엇보다 it lacked in 어려운 detailed 서민들의 areas. 삶을 And above all, 훨씬 더 세밀하게 we had 챙겼어야 to take 했습니다. care much more 예산과 detailed steps 정책을 and cares 집중해서 of the lives of 물가 the ordinary 관리에 people who are 총력을 in need. 다했습니다. 그러나 We 어려운 have 서민들의 done our 형편을 best to manage 개선하는 데 prices by 미처 concentrating 힘이 our 닿지 budgets and 못했습니다. policies, but it was 미래 세대를 short 위해 of improving 건전 the 재정을 conditions 지키고 of the poor. 과도한 재정 In 중독을 our efforts to 해소하는 maintain 과정에서 sound finances for 세심하게 future 살피지 generations 못한 and to 부분이 eliminate excessive 많습니다. financial 이자 financial, 환급을 비롯해서 troubles, 국민들의 or 부담을 there were some 덜어드리기 areas 위해 that we 애썼습니다. have overlooked. 그렇지만 We 근본적인 tried to 고금리로 reduce the burden of 고통받는 the 민생에 people, including the 충분한 interest 도움이 되지 refunds, 못했다고 but 생각합니다. it was not sufficient to help the 부동산 people who are 3법의 suffering from 폐해를 high 바로잡기 위해 interest rates. 주택 공급을 To correct the 활성화하고 wrongs of 재개발, the three 재건축 real 규제도 estate acts, 완화해서 we revitalized 부동산 housing 시장을 supply and 정상화하고 relaxed regulations on 천정부지로 redevelopment 치솟았던 and 집값을 reconstruction, 낮췄습니다. normalizing the real 그러나 estate market and 집을 lowering 소유하기 housing 어려운 prices that 세입자들, had skyrocketed already. 개발과 However, 재건축으로 we failed 이주하셔야 to 하는 분들을 closely examine the 그분들의 anxiety 부담까지 of the people who 세밀하게 had difficulties 살피지 in 못했습니다. owning a home and 주식시장을 who 활성화해서 had to 국민의 relocate 자산 형성을 because of the 돕기 위해 development. 공매도를 To 금지하고 revitalize the stock market and 양도소득세 help 과세 people 대상 기준을 build and own 상향하여 assets, we banned 증권시장에서 short selling and raised 자금이 the threshold 빠져나가지 for 않도록 capital gains tax 조치했으며 and supported 기업의 corporate value 배기업을 increases. 지원했습니다. 그러나 However, 주식시장에 접근하기도 어려운 서민들의 삶에 the 대한 people 배려가 who 미흡했습니다. are even having 또한 difficulties in 정책의 accessing the 속도를 stock 높이기 위해 market, it 최선을 was insufficient 다했습니다만 to consider these people. 현장의 Although we did our 시차를 best to speed 극복하는데 up the 부족함이 policy 많았다고 생각합니다. execution, it 대외 was 의존도가 short 높은 우리 and to 경제의 overcome the 어려움을 풀기 위해 differences between policy 수출 and 드라이브와 the 건전 field. 재정, 민간 주도 성장을 To solve 지속적으로 the 추진했고 difficulties of our 실제 economy, 수출이 which is highly dependent on foreign 경제가 다시 countries, 일어서고 we 있습니다. have continued to promote 하지만 export drives, sound 이러한 finances, 경제 회생의 and in 온기를 fact our economy is picking 모든 up. 국민에게 However, 골고루 the 확산시키는 government's such 데까지는 efforts have 정부의 not been 노력이 able to 부족했습니다. spread the warmth to the 탈원전으로 people's 망가진 economies 원전 and their 생태계를 daily 살리고 lives.
the 반도체를 nuclear 비롯한 phase-out 첨단 revived 산업을 the damaged 육성해서 nuclear power plant 산업 경쟁력을 ecosystem and 높였습니다만 fostered 이러한 high-tech 회생의 industries, 활력이 including 중소기업, semiconductors, 소상공인, but the vitality 많은 근로자들에게까지 that was 온전히 gained was not fully 전달되는 데는 conveyed to 미흡했습니다. the SMEs and small business 우리 owners. 청년들의 꿈과 To 희망을 키우기 foster the 위해 dreams and hopes of our people, 국가 of our 장학금을 young 대폭 people, we 청년들의 expanded 자산 greatly the 형성과 national scholarships 내집 마련 and 지원도 greatly increased the 엄청나게 support 늘리기는 했습니다. our young people to build 그러나 assets 아직 and for 많은 them to 청년들이 be able to buy their 변화를 체감하지 homes, 못하고 but 미래를 still 걱정하는 many 현실을 young 무겁게 people are 받아들입니다. unable to feel the change and still 아울러 worried 우리 about the 정부는 future. And 사교육 카르텔을 혁파해서 our government 학생들에게 has also 공정한 기회를 제공하고 broken down the private 대학 education 경쟁력을 강화하는데 cartel 많은 노력을 to provide fair 기울여왔습니다. opportunities to 또한 our 늘봄 students. 학교 정책을 And we 통해 also, 국가 through the 돌봄 Nurbom 체계를 school policy, 실현하는데도 did our best 정성을 to 다했습니다. realize the national care 하지만 system. 아직 현장의 Nevertheless, 문제를 다 해결하기에는 To solve all 보완해야 the 될 부분이 problems in the 많습니다. field, we still have 결국 a long way to 아무리 go. 국정의 방향이 옳고 In the end, 좋은 no matter 정책을 how right the 수없이 direction 추진한다 of 해도 government state affairs 국민들께서 is, 실제 변화를 느끼지 if the 못한다면 people cannot 정부의 feel 역할을 the 다하지 change, then the 못한 government has not fulfilled its role. 무분별한 현금 지원과 포퓰리즘은 Indiscriminate 나라의 cash support 미래를 and 망치는 populism would ruin the 경제적 country's 포퓰리즘은 future. 정치적 The- 집단주의와 전체주의와 상통하는 I 것입니다. believe that 그래서 이것은 this is 우리 미래에 totalitarianism 비춰보면 마약과 that 같은 is 것입니다. connected to 그러나 populism, and it is something like 현재 국민들이 narcotics. 겪는 어려움을 However, 더 the 세심하게 difficulties 살피는 that our 것이 people are 바로 currently 정부의 experiencing 임무이고 and looking 민심을 after those 챙기는 difficulties 것이라고 is 생각합니다. the mission of the government. 특히 And in 한계 particular, 선상에 계신 어려운 분들의 The 삶을 people who 한 분 are 한 분 더 잘 on the 챙겨야 할 것입니다. borderline, we have to take better 국민 care of 여러분께 더 these 가까이 people's lives. 민생 속으로 We 더 must 깊숙이 들어가서 Go and get closer 현장의 to the people, 어려움을 듣고 deeper into the 국민의 lives of the 삶을 people, listen 더 carefully 적극적으로 to the difficulties that 챙기겠습니다. are experienced on the ground and take more active 실질적으로 care 국민들께 of 도움이 되는 people's 정책들을 lives. 더 속도감 있게 펼치면서 We are going to 국민과 implement 함께하는 policies 민생 that 토론회를 are 통해 actually palpable by the 부족한 people 부분들을 and fill in the gaps 채워 through 넣겠습니다. policy discussions with the 정책과 people. 현장의 시차를 좁힐 수 있도록 To narrow the gap, 현장의 수요를 더 especially 정확히 the time 파악해서 gap between the policy and the 맞춤형 field, 정책 we will 추진에 focus our 힘을 efforts on 쏟겠습니다. identifying the demands and 국민들의 more accurately and 정책 promote 수요를 customized policies. 통해서 국정 The policy 과제를 잡아서 demand 저희들이 부처 벽 허물기로 of 일을 해 The 왔습니다마는 people were the 국민들의 basis 수요가 for our 매우 work of the 다양하다는 ministries, and 저희가 we have 인정하고 recognized that 다양한 there are 국민들의 수요에 대한 a variety 맞춤형 of demands of the 정책 people, 추진을 해야 될 것입니다. and so we have to 아울러서 carry out our 대한민국의 미래를 policies 위한 that 구조 befit 개혁은 these 멈출 수 different 없습니다. people's 노동, needs. 교육, Also, the 연금, structural 3대 reform for the 개혁과 future of the Republic of 의료 Korea 개혁을 cannot 계속 be 추진하되 stopped. We 합리적 will 의견은 continue to 더 pursue these 챙기고 three 귀 major 기울이겠습니다. reforms of labor, 정부가 education, 할 수 and 있는 pension, 일에 책임을 and 다하면서 listen more carefully to 국회와도 reasonable opinions. 긴밀하게 더욱 We will 협력해야 work 할 closely 것입니다. with the National Assembly 민생 while carrying 안정을 out 위해 all our 필요한 responsibilities 예산과 법안은 as a government. 국회에 잘 설명하고 We 더 will 많이 clearly 소통해야 explain 합니다. to the National Assembly 국무위원들께서는 about the budget and bills 이번 needed 21대 to stabilize people's livelihoods. 종료되기 전까지 각 So the members 부처에서 of the cabinet 추진하고 있는 법안이 before the 21st National 통과될 수 Assembly 있도록 term ends, 마지막까지 we have 최선을 to 다해 주시기 바랍니다. put our efforts till the 국민께서 end 바라시는 so that 변화가 these 무엇인지 bills could 어떤 be 것이 passed 국민과 in 나라를 the 위한 National 길인지 Assembly. We 더 have to 깊이 think 고민하고 more deeply about the 살피겠습니다. changes, what the people 민생을 want, 위한 and what is the 것이라면 best for our 어떠한 people 일도 and the country. 마다하지 않을 것입니다. We will do anything for the 국민의 sake 목소리에 더 of the 귀 people's 기울이고 livelihood. 민생의 어려움을 We 해결하기 will 위해 listen more 우리 closely to the 모두 voices of the 몇 people, 배로 더 각고의 and 노력을 we 합시다. have to work 국무위원 twice as hard, 여러분께서도 3 times as 민생 hard 안정을 to 위해 solve the difficulties 공직사회에 faced 일하는 by the 분위기를 people. 잡아주기 바랍니다. I 아울러서
ask 기강이 the 흐트러진 members 것이 of the 없는지 cabinet to once 늘 again 점검해 주기 look 바랍니다. into the working atmosphere and public 지난 4월 discipline 13일 of 새벽 the public service 이란이 community. 이스라엘을 공격했습니다. On 작년 April 10월 13th, Iran 발발한 attacked 이스라엘 Israel 하마스 early in the 사태가 morning. 중동 전체로 번지는 양상입니다. The Israel-Hamas situation that broke out last year in October appears to spread throughout the Middle East. Our government is cooperating closely with the related countries, and we have the economic security emergency preparedness 먼 곳에서 일어난 that is ready. 남의 일이 The 아닙니다. armed conflict taking in place in the Middle East is not something that is, it's not a problem that is happening far LNG away. 가스 The Strait of 교역량의 Hormuz 5분의 1이 지나는 핵심 에너지 is the 수송로입니다. key energy transport route that 1/4 of global oil trade passes. Unrest in the Middle East is directly linked to the rise in international oil prices, and this will directly affect our 특히 economy and the 우리나라에서 supply 사용하는 chain. 석유의 In 60%가 particular, 60% of the oil that is used in Korea is conveyed through the Strait of Hormuz, and our dependence on Middle Eastern crude oil amounts to 72%. 막대한 운송비 증가와 The 국제 유가 상승은 enormous 우리 increase of the 물가 transportation 상승으로 costs and the 바로 rise in 이어지고 international oil prices 서민들에게 will 더욱 큰 고통을 주게 될 have a 것입니다. direct impact in 이러한 our 사안의 livelihood. 심각성을 고려하여 And considering the 저는 지난 seriousness 14일 of this 오후 issue, 관계부처 I 장관들을 have 소집하여 presided 긴급 over 경제 안보 a 회의를 주재했습니다. emergency economic security 무엇보다 meeting 정부는 with relevant 우리 ministries. 국민의 안전을 지키기 Most of 위해 all, the government, 제외 국민과 to protect the safety of our 선박, people, 공관에 대한 안전 조치를 we have 강화할 decided 것입니다. to strengthen the safety measures regarding the overseas 사태의 nationals, 흑전이나 vessels, and embassies. 장기화 In 가능성에 addition, 따라 depending on the 국제 possibility of the 유가 변동이 situation 우리 escalating or 경제에 being 미칠 prolonged, 영향들을 the international oil 종합적으로 price 점검했습니다. fluctuations 각 were 부처는 comprehensively 에너지 수급과 diagnosed 공급망에 and 관한 inspected, and the impact 분석 관리 on our 시스템을 economy. 가동해서 Each 상황 ministry 관리에 is 만전을 responsible 기울이시기 for 바랍니다. energy supply and supply chain, 아울러 so 발생할 수 please do 있는 your 여러 best to 형태의 manage the 리스크 요인에 situation. 대해 Also, 선제적으로 we 대처해야 have 합니다. to take proactive actions 중동 정세의 to any 불안정이 possible 우리 risk 안보에 factors that are 미칠 arising. 영향이나 북한의 도발 I would 가능성에 like to ask 대해서도 to maintain a firm 확고한 preparedness 대비 posture for the 태세를 impact 유지해 주기 of the instability in the Middle East and the 오늘은 possibility 세월호 of 10주기입니다. North Korean provocations. 10년이 지났지만 Today is the 10th anniversary of the 2014년 Sewol 4월 ferry 16일 disaster. 그날의 It has 상황이 been 지금도 10 눈에 years, 선합니다. but still 안타까운 we 희생자들의 live the 명복을 빌며 agony 유족 여러분께 that 다시 한번 happened on 심심한 April 위로의 16th 뜻을 on 드립니다. 2014. I would like to once again sincere condolences to the bereaved families. 이후 의안 심의는 비공개로 진행. Now that was our live coverage of South Korea's 17th cabinet meeting of the year, the first since the ruling party's defeat in the general election last week. We'll bring you more details on the discussion in our upcoming newscast at noon Korea time. Thanks for watching.